Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight, Prime Minister Joseph John Gute has represented His Excellency Paul Biya in the opening ceremony of the 44th session of the Ministerial Conference of the Francophonies at the Yaoundé Congress Center. Well, the conference, which focused on the theme of good governance, was an opportunity for some member states to announce a major initiative. Ines Pangang will tell us more in this newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Leila Renganze opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gute, a représenté le chef de l'État camerounais Paul Biya à la cérémonie d'ouverture de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Les travaux qui se tiennent sous le thème de la bonne gouvernance au Palais des Congrès de Yaoundé a permis à certains États membres de la francophonie de faire de grandes annonces. Ines Pangan. C'est l'une des principales annonces de la cérémonie d'inauguration de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie. 4 pays de l'Afrique subsaharienne vont apporter une contribution volontaire au budget de l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit entre autres du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Concernant la guerre actuelle entre le Hamas et Israël, les deux pays n'étant pas membres, l'organisation dit avoir une pensée pour les victimes. Une situation de conflit dans cette partie du monde et dans certains des 88 États et gouvernements appartenant à l'OIF qui fait dire que le contexte du Cameroun peut servir de leçon. On a toujours suggéré des situations de diversité extrême dans tous les domaines. Donc peut-être que c'est une bonne chose qu'il soit ici. Et la notion que le Cameroun a surtout voulu mettre en avant, c'est celle de prospérité partagée comme étant l'une des solutions aux problèmes que connaît la communauté internationale aujourd'hui, y compris la communauté internationale francophone. Plus on va vers cette approche-là, plus on aura tendance à apaiser les conflits. Les travaux, qui commencent ce 4 novembre 2023 au Palais des Congrès à Yaoundé, source d'espoir pour beaucoup. Et nous attendons donc aux sorties de ces travaux que nos ministres et membres du gouvernement puissent apporter leur engagement, leur encouragement, mais aussi prendre en compte la voix de la jeunesse de la francophonie dans plusieurs domaines, à savoir l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'engagement de la jeunesse, mais aussi la santé et le bien-être des jeunes des pays membres de la francophonie. Bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones, c'est le thème de la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie qui s'achève demain, 5 novembre 2023. November 3, the Douala Naval Base presented to the media a large haul of illicit petroleum products. Well, they had confiscated these products. Well, they consist of over 15,000 liters, cans and barrels that were shipped into Cameroon on makeshift boats. Let's listen to this report for more. The Douala Naval Base has intercepted over 15,000 liters of illicit petroleum products smuggled in a makeshift boat from neighboring countries. Les informations ont été recueillies et environ 30 à 35 éléments ont été mobilisés par la base navale de Douala. We got tip-off and over 30 to 35 elements were mobilized by the Douala Naval Base around the Court village, 10 kilometers away from here. In line with these 3 days operation carried out in the morning and in the evening, a barrel was seized, over 35 drums of 200 to 250 liters, metal barrels, containers which contain petroleum products. 30 à 30 litres qui contiennent pour certains des produits pétroliers. The large haul of illicit liquid has been displayed to the media on November 3, 2023. All kind of petroleum products that can come into our country via the sea
or via the road. It's the kind of operation that is very important, because this amount of project that coming into our country act like something which goes in the other arm of what the government is putting in place for the subvention of this project. Bringing the fact that if we accept those kind of products here, it is the treasury of our country which suffers a lot. These products will undergo testing to ascertain the quality. We cannot say exactly where these products come from. We will do some analysis of the product, but I can first say that we can suggest first that it comes maybe from the country, from the neighboring country, but it can also come from very far. From very, very far. For now, we cannot say exactly where the product is coming from. Okay. Officials urge the public to report any suspicious movements or transactions involving petroleum products to the authorities. Let's now talk parking this other year in Cameroon's economic capital, Douala. While in areas like Bonanjo, Bonapriso, Aqua, car owners find it difficult to park their cars as there is limited parking space. Our reporter Josephine Pinti tells us more. Empty parking spaces, but car owners are disallowed to park their vehicles. This is the dilemma of many car owners working in the central town of Aqua, Bonanjo, and many other areas. A situation not satisfactory to many who have nowhere to keep their vehicles. Vraiment, je crois qu'il faut laisser vraiment l'accès un peu libre aux gens. I think they should give us the platform needed to park because it's so tough here. When we come here and make an error, the council comes after us. All these cars in town need a parking space. I would even love it if we had to pay rather than suffer like this. This other car owner says in some places he finds no difficulties, but in some it's so hard. He says he has difficulties because they will tell them it's reserved or there's no one to tell them something concrete. Sometimes they see empty spaces but are prohibited with a huge sign. Others blame the parking inconveniency to limited roads in the city. Finding a suitable space may look like a real nightmare. Another thing, it is because the roads are saturated with cars. As a result, there is limited space to contain all the cars and get served at an office. Given the cosmopolitan nature of Douala and the influx of businessmen and women each day, 100% satisfaction may be a triangular peg in a square hole. However, city dwellers are still in high anticipation for the Douala Urban Council to intervene. Culture à présent, du 16 au 19 novembre prochain, se tient ici même dans la capitale économique du Cameroun la 12e édition du Douala Music Art Festival. En prélude à ce grand rendez-vous de l'art qui se tient cette année sous le thème « On n'attache pas le coquille avec une seule main », une conférence de presse vient d'être donnée dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Les détails avec Henri Gouy. Ce vendredi 3 novembre 2023 s'est tenue dans la ville de Douala la conférence de presse annonçant l'édition à venir du DOMAF, entendez Douala Music Art Festival, avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la présentation du contenu de la 12e édition. Donc cette année, vous aurez une éducation visuelle qui sera beaucoup plus Yves Kono.
Les hommes et femmes de médias venus très nombreux assister à cette traditionnelle rencontre entre le staff organisationnel du festival et la presse sont repartis avec une idée très précise de toutes les activités qui meubleront cette édition pleine d'innovation. La première est certainement la plus importante en termes de mobilisation, étant la démocratisation de la scène centrale qui pour cette année se déploiera simultanément sur 5 sites différents, à savoir celui de Mambanda dans le 4e arrondissement de la ville de Douala avec comme point culminant le stade New Star, pont blanchisseur de Dakar à Douala 3e, le stade de la cité Sikam dans le 5e arrondissement, le Boj et la rue des Pavés donc Komondo pour ce qui est du 1er arrondissement. On n'a pas souvent eu la chance d'avoir de la fête ou alors des scènes musicales dans mon quartier parce qu'en Komondo ça a toujours été des deuils, ça a toujours été des pleurs. Et quand on écoutait la musique, c'était pour célébrer quelqu'un qui est parti. Donc, moi, j'ai saisi l'opportunité en disant au DOMAF, ramenez cette scène parce que nous, on a besoin de donner l'opportunité à ces jeunes qui ont du talent, qui n'ont pas souvent la possibilité de monter sur des grandes scènes, de pouvoir monter sur la scène DOMAF. Le prince devenu roi Mwankoum, Dédié Yango, est la légende de cette 12e édition qui rendra également hommage à travers une résidence de création à l'œuvre et l'héritage musical riche en sonorités et groove qu'a laissé Lambo Pierre Roger alias Lapiro, le Ndingaman. Ça a été un honneur pour moi d'être sollicité pour ce projet. Et quand on parle du Ndingaman, on parle quand même d'une légende qui nous a marqué de par ses chansons, ses engagements, et qui jusqu'aujourd'hui sont toujours au goût du jour. Donc l'idée c'est déjà de s'inspirer de ses créations, de ses chansons, tout en apportant une touche particulière. Déjà à travers les classiques qu'il a eu à faire, essayer de créer une fusion avec la nouvelle génération tout en respectant déjà la direction artistique. Donc de par son engagement, mais avec une création un peu plus ouverte à tout public. Le rendez-vous est donc pris du 16 au 19 novembre prochain dans la ville de Douala pour vivre 4 jours intenses de fun et de lifestyle autour de la culture, des arts visuels, de la mode et la danse, avec en toile de fond la célébration des 50 ans du hip-hop. News out of the country. According to the Israeli Ministry of Absorption, over 400,000 people who arrived the country in the past 10 years are considered as new immigrants, while potentially in need of government agencies' help. They now find themselves caught in the Israeli-Hamas war. Our partner, the Voice of America, has this report for us. That's it. That's the fall. That's it. That's a typical evening in the southern Israeli city of Sderot, about 3 kilometers from Gaza. Hamas rockets are still being shot at the neighborhoods. This town of about 30,000 people is home to many Olim, new immigrants in Hebrew, who in the past weeks of war between Hamas and Israel, along with other residents, had to evacuate their homes. 70 Ethiopian Jews left the local absorption center, where the Israeli government offers temporary living quarters for new immigrants, for a hotel in Jerusalem. Masafant Mukatu Baralo from the Ethiopian city of Gondar recalled the October 7 Hamas attack. We are used to the booms of the rockets and are not concerned about it. We just enter the bomb shelter in the building. But this time, these were terrorists on the street, under our home. They were armed and wearing camouflage, and some people got hurt because they thought they were Israeli police or soldiers. They went out to them and got killed. Maser Shayerdo said she is grateful for support the evacuated immigrants receive in Jerusalem, but being away from home for a long time and uncertainty as of when they will be able to go back to normal life is difficult. You are waking up in the morning and you have nothing to do. It's hard. For the kids at least, a solution was found. They wake up in the morning and go to study. She and other immigrants shared their concerns with the government. They said it will go on for many months. Something needs to be done. We need to be able to work. Avichai Kahana,
The Director General of the Ministry of Aliyah and Integration is busy these days with arrangements to make sure the evacuated immigrants continue to receive essential services, as well as Hebrew studies and psychological help. The new Olim are probably more confused than anyone because they have language difficulties and they have and they didn't have the time to understand, what is alarm as Aka in Hebrew or what is Pikud Oref, the defense forces that need to help them. Kahana said Israel is also dealing with a new wave of immigrants from Ukraine, Russia and Belarus. We have to understand that only in the past year we have in Israel more than 100,000 immigrants, new Olims that came from Russia or Ukraine that evacuated because of the war over there, and they sometimes they are traumatic from the situations that they had in Russia or in Ukraine, and now they have the same situation here in Israel. Despite the war, officials say new immigrants continue to arrive in Israel. So it's more complicated to secure air tickets, but whenever we can, we continue with the Aliyah flights. Just last week, there was a special arrival of a few dozen of Olim from France, for example, on a direct flight from France. The week before, there was an arrival of a few dozen Olim from the United States. This is not the first emergency situation that we've gone through, although it is an exceptional emergency. We've never experienced such an assault, such a massive massacre of civilians. Having said that, yes, we have procedures for emergency because unfortunately Hamas has been firing rockets on Israeli civilians for years and years and years now. The Israeli government is preparing its citizens for the possibility of a long conflict. Meanwhile, staff say many immigrants want support, but also to volunteer to help in this time of war. Natasha Mozgovaya, VOA News, Jerusalem. Sport football, après la pause intervenue le 22 octobre dernier, le championnat national de football MTN Elite One reprend du service ce week-end. Au programme, 9 rencontres au total. Très attendu, le top match de cette journée qui oppose à Yaoundé, Canon sportif de Yaoundé, à Dynamo FC de Douala. Makadali Kunotium. Après la pause observée par le championnat national de football MTN Elite One le 22 octobre dernier, les équipes redescendent dans l'arène ce week-end dans le cadre de la 6e journée. Dimanche 5 novembre dans la poule A, Union de Douala accueille PWG, Astre affronte Gazelle Football Club de Garoua. Au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé, 2 matchs sont au programme. À 15h, Colombe sera opposé à AS Fortuna, en levée des rideaux du top match prévu à 17h30 entre Canon de Yaoundé et Dynamo Football Club de Douala. Le temps de jouer est arrivé, peuple bangwa, lève-nous. À suivre également le derby régional entre Bamboutos de Bouddha et Aigle de la Bédoua dans le cadre de cette reprise du championnat. Dans la poule B, les matchs APGS Stade Renard, Avion Victoria United, UMS Fauve et Coton Sport Yon Sport se disputent également ce dimanche. Après 5 journées, le Conseil transitoire de football professionnel fait son bilan à mi-parcours. Pour les 5 dernières journées, les 5 premières journées que nous avons joué un total à peu près de 45 matchs qui étaient prévus et dans ce qui était programmé, et finalement nous avons dans ces 45 matchs, nous avons 2 matchs qui ne se sont pas joués. Dimanche, avec des affiches, nous reprenons avec le principe des top matchs. Donc à Yaoundé, on aura un certain Canon Dynamo qui nous rappelle beaucoup de choses. Et c'est pas seulement à Yaoundé, il y a à Douala, il y a à Mbouda, il y a dans d'autres villes. Pour cette 6e journée du championnat MTN Elite One, Foufou Club de Baham est examen dans la poule B. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 12h dans le cadre de votre émission C'était Dôme.
Et demain, nous recevons entre autres invités Christian Massoma du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Saint-Éloi Bidong, l'honorable Samuel Motte et entre autres sujets. On parle de ses livres sur le président de la République, Paul Biya. On se retrouve donc demain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien ce Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnette Ondissa. Good night to you, Leila Renganzio, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful weekend in the company of our programs.